So, last class we stopped and verb phrase and noun phrase. Mr. Thorot noted we have seen Mr. Thorot as noun phrase and noted verb phrase. This puzzled me. This noun phrase puzzled me. Verb phrase we have seen them. Consider the following sentences now. Look at it. We mounted the camera on its tripod. Look at it. All of you know what is verb phrase. I have told you. Verb phrase consists of an auxiliary verb and a main verb, and which may or may not be followed by others. Okay. We mounted the camera on tripod. We shall analyze that sentence. We take it. It is the subject part or the noun phrase. NP, noun phrase, we give NP. It is given here we. Okay. Then mounted the camera on tripod. That is the verb phrase. VP. Verb phrase. That is the verb phrase. Then we shall analyze the verb phrase. A verb phrase നമുക്ക് ഓരോന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളുണ്ട്. What are the factors there? Okay, look at you. Then verb phrase is analyzed again. Mounted. That is the main verb. So verb. The camera is a noun phrase. അതൊരു noun ആണ്. Noun. Then on its tripod. On. The preposition കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Then prepositional phrase. It is called a prepositional phrase. Prepositional phrase. I shall give you in the 9th standard you have learned that sentence. ആ sentence നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ്. The foolish duckling. Do you remember? The foolish duckling left the pool very slowly in the morning. I shall read it. The foolish duckling left the pool very slowly in the morning. So we shall analyze it. The verb phrase, take the verb. You know the noun phrase which one? The foolish duckling is the noun phrase. The foolish duckling is the noun phrase. Left the pool very slowly in the morning. So we shall analyze, take the factors in it. ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. Left ആണ് verb. The pool noun phrase. Slowly കണ്ടോ, very slowly you have seen. എന്താണ് very slowly? Adverb. എന്താണ് adverb. In the morning. In the morning. Preposition is there. Therefore it is called prepositional phrase. Prepositional phrase. Prepositional phrase. Now in such a way you can analyze the verb phrase in the following sentence. You can. We went to meet the manager. We went to meet the manager. You know, you can separate that sentence. We, noun phrase, subject, take. Went to meet the manager. Went. To meet the manager. Went. Kanda, verb phrase. A preposition is there. To meet the manager. Kanda. To meet. To meet the manager. Kanda. Prepositional phrase. In such a way you can separate it. Look at it. Mr. Thorot reached the shooting location with the tiger. Mr. Thorot reached the shooting location with Mr. Thorot. Noun phrase. Reached. Verb phrase. Then the shooting location. Reached. എവിടെ എത്തിയിരുന്നു?
the shooting location, it is a adverb. അപ്പോൾ അതിലെ റീച്ച്ഡ് എന്ന ക്രിയയെ വിശേഷണമാണ് adverbial. With the tiger, it is a prepositional phrase. In such a way, you can analyze those sentences. Understand? You can analyze those sentences. Then, come here. Thus, the following form may appear along with a verb to form a verb phrase. അപ്പോൾ ഒരു verb phrase-നകത്ത് എന്തൊക്കെ വരാം? A verb phrase consists of a helping verb and a noun verb which may or may not be followed by other. അപ്പോൾ there may be auxiliary verbs may be there, prepositional phrase may be there, adverbial phrase may be there, noun phrase may be. അപ്പോൾ verb phrase-നകത്ത് noun phrase വരാം, then auxiliary verb വരാം, prepositional phrase വരാം, adverbial phrase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ adverb phrase ഇവയൊക്കെ വരാം. ഇതെല്ലാം വരാം എന്നുള്ള. Look at here. It is to be noted the verb phrase even have a noun phrase and accompanied by a determiner and an adjective. And also it is noun phrase, even a noun phrase accompanied by noun phrase into എന്ത് വരാം? Accompanied by കൂടെ വരാം a determiner. All of you know a determiner. Don't you know determiner? Determiner may be A and B. അതായത് ആർട്ടിക്കിൾസ് വരാൻ ഡിറ്റർമിനർ ആയിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് വരാം. This, that, these, those. This, that, these, those. കേട്ടല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ അതിനെന്താ പറയുന്ന? ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്. Then possessives may be there. Possessive. My, his, their, അവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ വരും. My, ഇതൊക്കെ possessives may come there. Possessive may come. Then there are predeterminer may be. ഡിറ്റർമിനറിന് മുമ്പേ വരുന്ന പദങ്ങളുണ്ട്. അതിന് പറയുന്ന predeterminer. Half of, കേട്ടോ? Some of. Such words may also come. Those are called predetermined. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനറിൽ എന്ത് വരാം? ഡിറ്റർമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് noun phrase-ന്റെ മുന്നേ വരുന്നതാണ് ഡിറ്റർമിനർ. The boy. They come before the subject. അതിന് മുമ്പ് the boy. The headmaster. അപ്പോൾ the headmaster, the. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിറ്റർമിനർ. All the boys in the class. All the boys. All the boys. All is there. It is all predeterminer, the determiner. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനറിൽ വരാവുന്ന ഒന്നാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ. ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദി, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എ. Then possessives may be there. My pen, we say possessive. എൻ്റെ പേര്. His book, അവൻ്റെ ബുക്ക്. His. Their book, അവരുടെ ബുക്ക്. കണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ അവർ സ്കൂൾ, നമ്മുടെ പള്ളിക്കൂടെ. അവർ സ്കൂൾ, നമ്മുടെ പള്ളി. അത് പൊസസീവ്സ് വരും. ദെൻ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനായിട്ട് വരുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്. ദിസ്, ഇത്, അത്. ദിസ്, ദാറ്റ്, ദീസ്, ദോസ് ഇവ വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ഡിറ്റർമിനറിൽ വരും. ശരി, അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനർ. അപ്പോൾ ആക്സിലറി വെർബ്, പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസ്, ആഡ്വർബിയൽ ഫ്രൈസ്, നൗൺ ഫ്രൈസ് ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരാം? വെർബ് ഫ്രൈസിൽ വരാം. ഒരു വെർബ് ഫ്രൈസിൽ വരാം. അതുപോലെ നൗൺ ഫ്രൈസിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ വരാം, ഡിറ്റർമിനർ വരാം, പിന്നെ നൗൺ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അഡ്ജക്റ്റീവ് വരാം. എന്താ വരാം? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകാം. പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസ് വരാം, റിലേറ്റീവ് ക്ലാസ് വരാം. അത് നൗൺ ഫ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം വെർബ് ഫ്രൈസിൽ എന്തൊക്കെ വരാമെന്ന് നോക്കുക. ആക്സിലറി വെർബ് വരാം, പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസ് വരാം, ആഡ്വർബിയൽ ഫ്രൈസ് വരാം, നൗൺ ഫ്രൈസ് വരാം. ഓക്കെ, നൗ ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് അക്കമ്പനിഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനർ ആൻഡ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഡിറ്റർമിനർ ആൻഡ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ്
Then analyze the function of a noun phrase and a verb phrase and its elements followed by. Sentence first. Mr. Tholod nodded. Nodded. Here you know. The noun phrase, Mr. Tholod, functions as the subject of the sentence. You know. The verb phrase acts as the verb. Verb phrase are in the subject. Sentence 2. This puzzled me. This is the noun phrase and it is the subject of the sentence. In the verb phrase, puzzled me. And puzzled is the verb. Verb phrase puzzled me. Complete അങ്ങെടുക്കുക. Verb phrase complete അങ്ങെടുക്കുക. പക്ഷേ ഓരോന്ന് തരംതിരിക്കുമ്പോൾ puzzle is the verb and me does the function of an object. Object, all of you know object. Object കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. ക്രിയയോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരമായി കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ്. ഉത്തരമായി കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് ഓബ്ജക്റ്റ്. ഇവിടെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ ഓബ്ജക്റ്റ്. യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ഫസിൽഡ് മീ. ഫസിൽഡ് ഹൂം? ആരെ ഫസിൽ ചെയ്തു, അന്താളിപ്പിച്ചു? മീ, എന്നെ. ആൻസർ ഈസ് therefore it's object. Okay. And me does the function of an object of the sentence. Object of a sentence. It is the object of a sentence. In sentence 3, he was a South Indian. He is the subject. The verb phrase was a South Indian. Was a South Indian. In it, was is the verb and a South Indian is the complement. The South Indian is the complement. Here the South Indian is the complement. Complement. എന്താണ് complement? Complement is a part of a sentence which completes എന്ത് ചെയ്തേ? Set about the subject or object. Set about the subject or object. അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ, പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. And complement is a part of a sentence which complete set about the subject or object. Subject or object. സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഓബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ പറഞ്ഞതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക? പൂർത്തിയാക്കുവാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. He is. എത്ര? How many words are there? 2 words. He, subject, is. He is. Is it a complete sentence? Is it a sentence? No. അവൻ ആണ്. എന്തൊന്നാണ്? ഒന്നുമില്ല. So I am going to complete. He is a teacher. A word I have added, a teacher. So that word I used to complete or to get a sense, a complete sense, to make it a sentence. That word is called complement. Understand? There I used a teacher. അതുപോലെ I have. I subject, have a verb. But there is a subject, noun phrase is there and verb phrase is also there, but it doesn't give a complete sense. Therefore, I have to add a new word there, someone, to get it a sense and sense കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി, to complete it. So I have a car. I used a car. എനിക്കൊരു car and then it is called a complement. Now it is a complement. Did you get the idea? Okay. South India. In sentence 4, Mr. Thorat reached the shooting location. The pattern, Mr. Thorat, subject, reached the verb, the shooting location, adverbial. Shooting location, adverbial. About this pattern of the 4 sentences given above as a subject plus verb. Noun, subject plus verb. അത് സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. മിസ്റ്റർ തോറഡ് നോഡഡ്. ഓക്കെ. അല്ല മിസ്റ്റർ നോഡഡ്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ്. സബ്ജക്റ്റും വെർബ്. അടുത്ത സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ്. അതിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയാണ് ഓബ്ജക്റ്റ്. അടുത്ത് that third, subject plus verb plus complement. Complement എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അർത്ഥപൂർത്തീകരണത്തിന്
ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് മേക്സ് ഓർ ഗീവ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് ടു ദ, ആ സെൻറ്റൻസിനെ പൂർണ്ണ ആശയം കൊടുക്കുന്ന നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അതെടുത്തു കളഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ ഗീവ് എ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ്, നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ആശയം നൽകുകയില്ല. സോ ഹിയർ subject plus verb, first sentence subject plus verb plus object, then object, then another subject plus verb plus complement. For example, ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചായി, he is, subject ഉണ്ട് verb ഉണ്ട്, it doesn't give a complete sense. He is a doctor. Okay, a doctor, a word is added there, doctor. Now it gives a complete sense, that sentence. Okay. Next one, subject plus verb plus adverbial. So in such a way you please write 4 sentences here as your own. Okay. Another one, the pattern again, Mr. Okay. The road gave way to tiger. Subject plus verb plus object. Subject horror, gave verb, then object. What did the rod give ray? And അല്ലെ തിരിച്ചു ചോദിക്കാം, എന്ത് കൊടുത്തു? ടു ടൈഗർ. ഇനി ആർക്ക് കൊടുത്തു? റേ. അതാണ്. അപ്പം 2 ഓബ്ജക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 ഓബ്ജക്റ്റ്. ആർക്ക് കൊടുത്തു? അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദെയർ. 2 objects are there. What are the objects there? Ray, 1 object, 2 tigers, another object. 2 objects. Next one. They painted the cage yellow. They, subject, then painted, that is verb, then the cage, അതാണ് object. എന്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു? കേജ് പെയിൻറ്റ്. കൊടുത്ത കളർ എന്താ? യെല്ലോ. That complement, it is called complement. It say, and അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, സംതിങ് സേ അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ് ആർ ഓബ്ജക്റ്റ്. ഓബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഇവിടെ ഇത് ആര് പറയുന്നത്? കേജ് യെല്ലോ. കേജ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച്. ആ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തു, കേജിന് കൊടുത്ത നിറമാണ് യെല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. Another one, subject plus verb plus object plus adverbial. Ray placed the camera on tripod. On tripod. It is a preposition. Therefore, it is a preposition. Ray, subject, yes. Then placed, verb. In the place, the object. What did he play there? Camera. Therefore, it is an object. Then on the tripod. On the tripod. It is a prepositional phrase. In such a way you can make and write more sentences. We shall stop. You read it and understand it then. We shall pass on to the next lesson. We have to pass on to the next lesson. Okay. We have to learn a lot here. And so we have to finish one more lesson. If it is possible this month itself. And you have to attend another test paper next month, last. Okay. Look at here. The best investment I ever made. The best investment. Cronin. Joseph Cronin, MD, DPH, MRCP. Was a Scottish novelist and physician. He's a doctor, well-known doctor, at the same time a well-known writer. രണ്ടും കൂടിയാണ് A.J. Cronin. He is called A.J. Cronin. But this is the full name here. We want only A.J. Cronin. A.J. Cronin. His best-known novel is The Citadel, about a doctor in a Welsh and mining village. He quickly moves up to his career ladder in life.
So here, A.J. Crowley. Then come to the title. What is the title given? The best investment I ever made. ഞാൻ നടത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം. Investment, you know. We invest money in business. What is the aim? You want to earn more profit. That is the purpose behind it. But we invest business or some other thing, something else. Everywhere our share investment. We want make more and more profit. That is the aim behind this investment. But here, A.J. Cronin also made an investment. But the profit he got not in the form of money, but service. Service. No one can measure it, the value of it. Such a profit he got. We are going to see it. Shall we pass on to the lesson? So, he describes a journey. Look at it. A voyage. Okay. On the second day, out from New York, while making the round of the promenade deck, I suddenly became aware that one of the passengers was watching me closely, following me with his gaze every time I passed. Then, on the second day, out from New York, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും അകലെയായി എന്നാണ്. Away from New York. On the second day, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയായി രണ്ടാം ദിനം കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. While making the round of the promenade deck. Promenade means a public place for walking. On the ship, enough space is there. We can walk for a walk. നടക്കാനൊക്കെ വേണ്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷിപ്പിൽ. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്താണ്? promenade. So, the meaning of those words are given. You will get those meaning and from where? Glossary. A glossary is given at the back of the reader. Find out if you have any doubt. Understand? Promenade. Duck. But you see that? A public place for walking. On a ship. ഒരു കപ്പലിൽ. On a ship. Not in a ship. Don't use in a ship. On a ship. You note that preposition. Very important. An important preposition. സാധാരണ നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാവുന്ന ഒരു preposition. നിങ്ങൾ ബസ്സിലാണ് ഇരിക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? You are in the bus or on the bus. How will you say that? On the bus, not in the bus. നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലാണ് എങ്ങനെ പറയും? Not in the train, on the train, on the train, on the plane, on the ship, on the in such a on the. At the same time, in a car, in a taxi. പറ്റിയ അവിടെ ഇന്നാണ് in a taxi, in a car. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ റെയിൽവേയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറയും, my father is working on the railway, not in the railway, on the railway. ഇനി നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ ഒരു ഫോമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഫോമിൽ എങ്ങനെ പറയും? my brother is working on a farm, not in a farm, on a farm, on a farm. Be very careful. On a farm. അപ്പോൾ on the ship, not in the ship. On the plane, not in the plane. Understand? On the bus, no, in the bus. In such a taxi, in the taxi, in the car, not on the car. No. Okay. Then
I suddenly became aware that one of the passengers, അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നറിയാൽ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് അകലെയായി രണ്ടാം ദിനം യാത്ര. അപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ കപ്പലിലെ തട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക, ഡക്കിലൂടെ മേൽത്തട്ടിൽ. അപ്പോൾ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരാൾ കൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ. അപ്പോൾ ആരാണെന്നറിയില്ല, ഒരാൾ നോക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, ശല്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ. ഓക്കെ. I suddenly became aware that one of the passengers you edit, you may be asked to edit one of the boys, not boy, one of the boys, you must be careful. One of the students, one of the teacher alla, one of the teachers, you must understand it well. You may be asked, you may get such questions to edit it, correct it. Then you must bear in mind, one of the teacher, not one of the teachers, not one of the student, one of the student, not one of the boy, one of the boys, not one of the girl, no, one of the girls. In such a way you have to correct it. So you hear this. One of the passengers was watching me closely, happened to notice. Then I don't know why this man was staring at me, and no idea at all, and he doesn't remember him, and he hadn't seen him before. Why? That was the reason. Then following me with a gaze, all of you know, look, that means fixedly, സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക, ഉറ്റു നോക്കുക. Somebody was doing that, and every time I passed, he was walking on the ship. എങ്ങനെ പറയും? On the ship, not in the ship. Don't forget. On the ship, on the plane, on the train, on the bus. Remember that. And the preposition, it is an important one. Okay. And also, I wanted to rest. I was walking and wanted to take some rest to avoid the chedim. Chedim means boredom. വിരസത ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി. കാര്യം കപ്പലിൽ ഒരു ഇരിപ്പല്ലേ, ഒരറ്റത്തൊന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്, കുറേ ദൂരം നടന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓഫ് കാഷ്വൽ ആൻഡ് ഇംപോർച്ചുനേറ്റ് ഷിപ്പ് ബോർഡ്. ഇംപോർച്ചുനേറ്റ് മീൻ ആസ്കിങ് തിങ്സ് മെനി ടൈംസ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു. പലരും ചോദിക്കുക എവിടെ പോകുന്നു, അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ, ടു അവോയ്ഡ് ദോസ് ബോർഡം. And he wanted to avoid it. The casual, then importunate shipboard contact, because so many people are on the ship and they may ask certain questions. He want to escape from them because he wanted to take rest. Then I gave no sign of having noticed of the man. I told you that a man was watching him, but he didn't give any attention to that man. But that man frequently watching him because he wanted to ask something to that man. But he hadn't the courage. Come before him. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വരുവാനുള്ള ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. And having noticed the man, I gave no sign of it. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും അകലെയായി രണ്ടാം ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പലിൽ ഈ ക്ഷീണവും പിന്നെ ബോറടിയൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കുറേ നേരം നടന്നു. അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നു. എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനല്ല വീണ്ടും നോക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ആരാണ്? A.J. Cronin didn't notice it. പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒരു പറയാനോ ചോദിക്കാനോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഭാവമുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ഓക്കെ, വി ഷാൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ഓക്കെ.